For giving me the floor. I stand today with a crucial request that reflects the urgency of the situation we face in the occupied Palestinian territory. My country's proposal centers around the submission of a critical draft resolution denoted as L25, entitled Protection of the Civilians and Upholding Legal and Humanitarian Obligations. We seek to place this resolution under the 10th Emergency Special Sessions Agenda, Item 5, which pertains to illegal Israeli actions in occupied East Jerusalem and the rest of the occupied Palestinian territory. In light of the gravity of the situation, we also propose a vital procedural step. We call for the suspension of the ongoing debate to occur promptly at 3 p.m. Following this suspension, we aim to initiate immediate action on the draft resolution. Our intention is to then resume the debate immediately after the resolution's adoption, if indeed it is adopted. And it's essential to emphasize that in the event of the adoption, ES10 would only be temporarily adjourned immediately following the conclusion of the debate. Thank you, Mr. President. I thank the distinguished representative of Jordan. The representative of Jordan has moved that the debate on agenda item 5 be suspended at 3 p.m. today for the Assembly to proceed to the consideration of draft resolution A/ES10/L25, and that the debate would continue after the action on the draft resolution. It is my understanding that, without setting a precedent, and given the urgency of the issue, if the Assembly were to decide to suspend the debate on agenda item 3, at 3 p.m., for the Assembly to proceed to the consideration of draft resolution A/ES10/L25, and to continue the debate after the action on draft resolution, and if the Assembly were to adopt the draft resolution later today, that the 10th emergency special session would be adjourned temporarily following the conclusion of the debate on item 5. Is there any objection to the motion? It is so decided. Before proceeding further, I wish to address the question concerning the majority required for the adoption of the draft resolution. In light of Article 18, paragraphs 2 and 3 of the Charter of the United Nations, is there any objection to taking action on draft resolution A/ES10/L25 by a 2/3 majority of the members present and voting? I see no objection. The 2/3 majority of members present and voting is therefore required for the adoption of draft resolution A/ES10/L25. The 2/3 majority of members present and voting is therefore also required for the adoption of any amendment to the draft resolution. I now give the floor to the distinguished representative of the Bolivarian Republic of Venezuela.
La República Bolivariana de Venezuela tiene el honor de hacer uso de la palabra en nombre del Grupo de amigos en defensa de la Carta de las Naciones Unidas. Señor Presidente, los Estados miembros de nuestro Grupo de amigos han seguido con preocupación los últimos desarrollos en la región del Medio Oriente, en particular el dramático deterioro de la situación en la Franja de Gaza, así como en el resto del territorio palestino ocupado. En ese contexto, permítanos desde el inicio de nuestra intervención expresar nuestras condolencias a las familias y seres queridos de todos los civiles inocentes que han perdido la vida en el transcurso de estos últimos 20 días a lo largo de esta última y lamentable espiral de violencia, muerte y destrucción. Asimismo, como naciones amantes de la paz que somos y que acatamos estrictamente las normas del derecho internacional, condenamos en los términos más enérgicos todo acto de violencia y cualquier hostilidad dirigida contra civiles. A este respecto, y a la luz del continuo deterioro de la situación sobre el terreno, incluyendo como resultado de la persistencia de bombardeos y ataques aéreos, subrayamos la urgencia de proteger a los civiles y de evitar una mayor pérdida de vidas humanas, en particular a través del fin inmediato de los ataques indiscriminados en curso contra civiles, garantizando además que la ayuda humanitaria llegue a la población civil necesitada en estos momentos tan difíciles. Enfatizamos que el derecho internacional humanitario debe respetarse y cumplirse a rajatabla. En consecuencia, exigimos urgentemente un alto al fuego y el cese inmediato de todos los actos de violencia y de las hostilidades, en particular de los ataques dirigidos contra civiles, incluidas mujeres, niñas y niños, y contra bienes e infraestructuras civiles, incluyendo, entre otros, including, hospitales, among others, escuelas, hospitals, schools, refugios y refugee almacenes de shelters, alimentos. and food warehouses. En vísperas del 75 On the eve of aniversario the de la Declaración 75th Universal de los anniversary of the Derechos Humanos, Universal Declaration of hacemos un Human Rights, we llamado al call pleno for respeto the de full todos respect of los all derechos human humanos, rights, en particular del particularly derecho a la the vida right y to a la life salud. and health. Hacemos igualmente un We llamado also a la call for moderación restraint y en ese orden and thus instamos a que se urge ponga an fin end a to toda all retórica inflammatory incendiaria rhetoric y a todo lenguaje and deshumanizador, dehumanizing language algo que de ninguna manera which in no coadyuva way a los esfuerzos políticos y serves diplomáticos en ongoing curso political and para diplomatic distender la efforts to situación sobre el terreno, de-escalate the y situation muy on the por el ground, contrario, and solo quite to the avivan contrary, aún más only las further tensiones y stokes la violencia, tensions and al violence, tiempo que ponen while en aún further más peligro endangering la vida de human miles de personas inocentes. thousands of human Señor Presidente, lives, innocent en lives. línea con el Mr. President, comunicado in line with especial a special emitido por nuestro communique grupo de amigos issued el by our pasado group of friends 17 de on octubre, 17th of October, aprovechamos esta we'd oportunidad like to seize this para opportunity renovar to nuestro renew our llamado a los call miembros responsables on de la comunidad responsible members of the internacional, international en community, particular a aquellos particularly que puedan those who tener may have influencia, influence, así como al Consejo de as well as Seguridad the de las Security Naciones Council Unidas, of the United en Nations, cumplimiento de su deber in de mantener la pursuance of its paz duty y to la maintain seguridad international internacional, peace and security, tal y como se establece en la as Carta de las provided Naciones for in the Unidas, Charter of the United para que Nations, inste to a urge Israel a que ceda a los llamados to del heed Secretario General the de las latest Naciones calls of the Unidas, Secretary General of a the que United adopte el Nations, camino to de la take the legalidad path of internacional, international legality, garantizando el pleno including by ensuring cumplimiento y su full adhesión, entre compliance and otros, adherence a los propósitos y principios others, consagrados en la to Carta the de las purposes Naciones and Unidas, principles enshrined a in the los Charter convenios of the de United Ginebra, Nations, incluyendo the a sus Geneva protocolos Conventions, adicionales, así including como its a todas las additional demás protocol, disposiciones pertinentes and all del other derecho relevant internacional provisions of humanitario international y del humanitarian derecho law internacional and de los derechos international human humanos. rights law. Lo llamamos a que ponga fin de We inmediato call a la on Israel agresión to put militar an en immediate curso end to the y al ongoing inhumano military asedio aggression de la and the Franja de inhumane Gaza, siege of the con el Gaza fin de Strip, evitar una in order to catástrofe avoid a mayor, catastrophe así como el and colapso the total de total las collapse of infraestructuras critical críticas, infrastructure, lo que which will inevitablemente inevitably provocará más lead víctimas to civiles, more civilian hambre casualties, generalizada, widespread hunger, enfermedades, disease, pobreza y un poverty, sufrimiento humano and even y una greater human desesperación suffering and aún despair, mayores, empeorando así thus further la ya de por sí deepening grave the crisis already humanitaria en dire Gaza. humanitarian crisis in Hacemos un Gaza. llamado a Israel We a que call on Israel to garantice el ensure the acceso y la rapid distribución and rápida y sin unhindered trabas access and de la ayuda distribution of humanitaria desperately que se needed necesita hoy humanitarian desesperadamente assistance sobre el terreno,
incluyendo suministros cruciales para salvar vidas como combustible, alimentos, medicinas y agua. Le hacemos un llamado a que permita al Organismo de Obras Públicas y Socorro de las Naciones Unidas para los refugiados de Palestina en el cercano Oriente operar con seguridad y eficacia, sin obstrucción, junto a otros actores humanitarios desplegados sobre el terreno, y a que ponga fin a los ataques contra el personal de la ONU, así como contra cualquier otro personal humanitario y médico. Y por último, a que derogue de manera inmediata su orden de que la población civil evacúe todas las zonas del norte de Gaza, así como cualquier otra medida dirigida al traslado forzoso o al desplazamiento masivo de la población civil de Gaza. Señor Presidente, nuestro grupo de amigos lamenta que el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas se haya visto impedido de ejercer sus funciones en lo que respecta a garantizar el mantenimiento de la paz y la seguridad internacionales, a pesar de los llamados reiterados y colectivos, tanto del Grupo Árabe como de la comunidad internacional en general, para que ese órgano exigiera un cese al fuego, la protección de civiles, así como equidad y justicia en el abordaje de tan grave situación. Confiamos, sin embargo, en que esta Asamblea General cumplirá inequívocamente sus responsabilidades en virtud de la Carta de las Naciones Unidas, incluyendo a través de la adopción de medidas pertinentes encaminadas a abordar la situación actual, en particular con el fin de garantizar la protección de todos los civiles y el respeto de obligaciones jurídicas, incluidas aquellas derivadas del derecho internacional humanitario. En ese contexto expresamos nuestro firme apoyo al proyecto de resolución L.25 presentado por la delegación de Jordania en su calidad de presidente del Grupo Árabe, al tiempo que instamos a todos los miembros responsables de la comunidad internacional a que apoyen decididamente ese texto. Además, aprovechamos esta oportunidad para reiterar una vez más nuestro llamado a favor de la liberación de todos los civiles, así como de los presos y detenidos palestinos, incluidas niñas y niños, así como a favor de la adopción de medidas urgentes destinadas a garantizar, por un lado, la seguridad y el bienestar de todos los civiles, y por otro, la prestación de protección internacional a la población civil palestina en el territorio palestino ocupado, incluida Jerusalén Oriental, incluso sobre la base de las recomendaciones formuladas por el propio secretario general en su informe de 2018, así como de las disposiciones de la resolución 904 del Consejo de Seguridad. En este orden, expresamos también nuestra grave preocupación por la escalada de la violencia y los persistentes ataques contra la población civil palestina en la ribera occidental, incluyendo en Jerusalén Oriental. Exigimos el fin de la violencia sistémica, el fin de las violaciones de los derechos humanos, el fin de las provocaciones y de toda incitación, así como de todas las actividades de asentamiento y las medidas de anexión, y el fin de todas las demás violaciones del histórico status quo ilegal en los lugares sagrados de Jerusalén. Es necesario poner fin a estas graves violaciones, y en este momento no podemos dejar de insistir en que debe convertirse esto en una prioridad, impedir que se siga desestabilizando peligrosamente la situación, todo esto incluso como parte de los esfuerzos en curso para evitar la propagación del conflicto a toda la región del Oriente Medio. Señor Presidente, en plena correspondencia con nuestras posiciones históricas y de principios, reafirmamos nuestro firme compromiso con la causa de Palestina, miembro de nuestro grupo de amigos, en su justa y legítima lucha por lograr sus derechos inalienables, incluyendo a la autodeterminación, la libertad, el retorno de los refugiados de Palestina y la justicia. Destacamos en este contexto la importancia, como nunca antes, de crear un horizonte político creíble para la realización de una solución justa
justa of y a just and duradera a la lasting cuestión de solution Palestina to the en question todos of sus aspectos, Palestine and all its aspects, incluida la difícil including situación de los for refugiados de the Palestina, plight of the en estricto Palestinian apego a las normas del refugees in derecho full accordance with internacional, a las international resoluciones law, pertinentes the de las relevant Naciones UN Unidas resolutions, y a la Carta and the Fundacional de Charter nuestra of the organización. United Nations. Subrayamos además stress la furthermore urgencia the de urgency avanzar of nuestros esfuerzos en ese sentido, efforts in this los cuales deben regard, estar and encaminados, they entre should be otros, aimed at a hacer realidad el abrumador consenso and, internacional sobre la solución de dos estados en putting las into fronteras practice the previas a overwhelming international consensus on the 1967. two-state solution Asimismo, based on the enfatizamos que pre-1967 una borders. solución duradera Moreover, al we stress that a conflicto lasting solution to the israelí-palestino Israeli-Palestinian solo puede conflict lograrse can only por be medios achieved by pacíficos. peaceful means. De allí que hagamos un And llamado call a que for se an realicen urgent esfuerzos effort urgentes to para address abordar las causas the root estructurales de este causes of prolongado this y trágico protracted and conflicto, tragic conflict, así como para to garantizar ensure la rendición de accountability cuentas y and para to promover promote and y apoyar support esfuerzos meaningful efforts significativos to achieve destinados al a logro just, de una solución lasting, justa, duradera e and integral. comprehensive solution. Por último, To conclude, concluimos reafirmando nuestro we pleno reaffirm our full compromiso de commitment to preservar, preserving, promover promoting, y defender and defending la the prevalencia y prevalence vigencia and de la validity Carta de of las the Naciones Charter of the Unidas, United Nations, un tratado a histórico que historical treaty that constituye un constitutes verdadero a true acto de act fe of faith en lo mejor de la in the humanidad, best of y que aunque humanity, actualmente and bajo which ataque today, y although under persistentes attack amenazas, nos and mantiene a persistent todos threats, obligados, keeps entre us otras all cosas, bound, among a others, honrar to nuestra our promesa promise de of salvar a las saving generaciones succeeding venideras del flagelo de la generations guerra from the y scourge a of war, garantizar el and to ensuring respeto de la respect for the dignidad dignity y el and valor de la worth persona of the humana. human person. Actuemos pues sin más Let us demoras, de manera Therefore, colectiva without y further ado, responsable, collectively and para cumplir responsibly, nuestros deberes y to uphold our obligaciones solemn en duties virtud de la under Carta the UN de las Charter. Naciones Unidas. Muchas gracias, señor I thank you, presidente. Mr. President. Thank the distinguished representative of the Bolivarian Republic of Venezuela, and I now give the floor to the distinguished representative of Jamaica. Mr. President, the attacks on Israeli citizens, civilians, by Hamas on October 7 were abhorrent. They were acts of terror that must never be condoned. Ordinary Israeli citizens, men, women, and children, were murdered, wounded, abducted, and assaulted. Some 200 plus people, including citizens of other states and nationalities, were taken hostage. This is unacceptable. We call for the immediate and unconditional release of all hostages and an end to the use of these terrorist tactics. CARICOM notes that Israel's response to the attacks has been devastating to ordinary Palestinians in Gaza. Over 4,600 lives have been lost, more than 14,000 people have been wounded, and approximately 1.4 million have been displaced. The humanitarian situation in Gaza is worsening daily, with women and children being disproportionately impacted. This unacceptable level of human suffering cannot go unabated. CARICOM therefore joins the call for an immediate cessation of hostilities by all parties, the opening of humanitarian corridors to facilitate unhindered access to food, medical supplies, fuel, water, and other humanitarian products and services so desperately needed by the affected civilian population. We commend the Secretary General for his relentless efforts in coordinating the delivery of humanitarian assistance and supplies to those affected. We also commend the work of UN staff and affiliated personnel who are working tirelessly to provide support to the affected population. We also acknowledge the role of members of the United Nations that are actively deploying resources and facilitating access to amenities aimed at alleviating the suffering of the civilian population. CARICOM conveys its deepest condolences to the families of Israelis and Palestinians who have lost loved ones.
We also empathize with the families of the UN staff members who have been killed. CARICOM also extends its sympathies to those injured during this tragic conflict and pray for their speedy recovery. Mr. President, CARICOM expresses its concern that if the conflict is not immediately brought to an end, it could escalate into a wider regional conflict with significant implications for the stability and welfare, not just of that region, but also of the broader international community, with devastating consequences, especially for vulnerable small island states such as those in CARICOM, who are already struggling to overcome multifaceted challenges. CARICOM therefore calls on all stakeholders to take every necessary step to re-establish a pathway to peace and stability through dialogue and diplomacy, and to reject any methodology that includes violence, war, and terror. The ordinary people of the region, mothers and fathers, sons and daughters, sisters and brothers, all deserve to live in peace and harmony, free from the pernicious threats and constant fear of violence and terror. Let us once and for all acknowledge and accept the utter futility of war, violence, and terror, and recognize that dialogue and diplomacy constitute the only viable pathway to a lasting peace. Mr. President, please allow me to close by reaffirming CARICOM's continued support for UN Security Council Resolution 242 and the ongoing efforts of the United Nations towards a two-state solution, which is the best way to achieve comprehensive peace, security, and tranquility between Israel and Palestine. CARICOM urges the acceleration of these efforts to bring about an urgent, peaceful, and lasting resolution to the conflict. I thank you. I thank the distinguished representative of Jamaica, and I now invite the distinguished representative of Oman, speaking on behalf of the Gulf Cooperation Council, to take the floor. سعادة الرئيس، Mr. President, أصحاب المعالي والسعادة Your الموقرين، Excellencies, السيدات والسادة المحترمين، ladies and gentlemen, السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. may the peace, mercy, and أدلي blessings of بهذا God be upon البيان you. نيابة عن I الدول deliver الأعضاء this statement في on مجلس behalf التعاون of the لدول member الخليج states العربية، of the وهي Gulf Cooperation الإمارات Council, العربية المتحدة، namely the United مملكة Arab البحرين، Emirates, the المملكة Kingdom of العربية Bahrain, السعودية، the Kingdom of Saudi دولة Arabia, قطر، the State of دولة Qatar, the State الكويت of وبلاد Kuwait, سلطنة عمان. and my country, the Sultanate of Oman. نجتمع اليوم We في meet هذه today الدورة الاستثنائية الطارئة at this emergency للأسف special في session, ضوء عجز مجلس الأمن unfortunately, عن as the اتخاذ أي Security موقف Council موحد has been على مدى unable أيام، for days to take إذ a إزاء ما united يحدث في stance الأراضي on الفلسطينية what is المحتلة transpiring وعلى in وجه the التحديد occupied في Palestinian قطاع غزة، territories, وما especially the تمارسه Gaza قوات Strip, الاحتلال الإسرائيلي من عدوان and on the بحق aggression السكان by الأبرياء Israeli الآمنين، occupation forces والذي هو against مبعث innocent قلق لنا civilians. جميعا This is a cause for ويستحق concern for الإدانة us من قبل all المجتمع and must be الدولي، condemned by the حصار international community. وتجويع A siege, وعقوبات جماعية starvation, collective وقطع punishment, لإمدادات المياه cutting والكهرباء off water and electricity ومنع supplies, بوصول أبسط متطلبات المعيشة، denial of the delivery تدين of دول the مجلس most basic التعاون necessities of life. العنف في قطاع The غزة، GCC وتدعو المجتمع condemns الدولي إلى violence الوقوف in the Gaza بحزم Strip ضدها and calls upon the international كونها community تتعارض مع to القانون stand الدولي resolutely والقانون against الدولي it, as this الإنساني، violence is inconsistent وتضرب with عرض international law and الحائط international المبادئ humanitarian law. المنصوص It عليها is في running اتفاقية roughshod جنيف الرابعة over the principles of the لعام Fourth Geneva Convention of 1949, 1949 التي which compel تلزم Israel, إسرائيل بصفتها the سلطة occupying احتلال power, بحماية to المدنيين وقت protect الحرب. civilians in times of war. سعادة الرئيس، Mr. President, تشير الأمم المتحدة the United إلى استشهاد Nations أكثر من indicates 6,500 that مواطن more فلسطيني than في قطاع غزة حتى الآن، 6,500 بينهم Palestinian citizens 2,300 طفل in Gaza have been martyred so far, و200 among them امرأة، 2,300 children الموظفين and الدوليين 1,200 العاملين في women, وكالة and a الأمم number of المتحدة للعود international وتشغيل staff اللاجئين working for الفلسطينيين في الشرق UNRWA. الأدنى لأنوروا.
ناهيك عن أعداد الجرحى والمصابين إصابات بالغة وعددهم يربو على 17,000. ما يحدث اليوم في قطاع غزة لا يمكن القبول به، لكن ذلك لن يثني الشعب الفلسطيني عن المطالبة بحقوقه المشروعة غير القابلة للتصرف، وفي مقدمتها حقه في تقرير المصير وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية. لقد قرر الشعب الفلسطيني كبقية الشعوب التي عانت من الاحتلال إنهاء الاحتلال. إن الحقيقة لنا جميعا واضحة لن يغيرها شيء. فلسطين من وجهة نظر المجتمع الدولي حتى بقرارات مجلس الأمن أراضٍ محتلة، ومن هنا نعبر عن استغرابنا واستهجاننا لمن يصفون الاحتلال بأنه دفاع عن النفس. الدفاع عن النفس لا يكون في أراضٍ محتلة ومغتصبة. سعادة الرئيس، أؤكد دول مجلس التعاون على ما جاء على لسان الأمين العام للأمم المتحدة with the Secretary General of the United Nations that what's happening today in the Gaza Strip did not happen in a vacuum. The Palestinian people has been subjected to a stifling occupation for 56 years. Its land has been swallowed by illegal settlements. Neither the Palestinian people nor any peace-loving nation of the world would accept the occupation of land by force. The Palestinian people will not accept any option that is not based on ending the occupation, liquidating colonialism, and the exercise by the Palestinian people to its inalienable rights, just as any other people of the world. على ثقة دول مجلس I would like to التعاون stress الكامل that في the الأمين GCC العام للأمم countries المتحدة have full confidence in the Secretary General of the United Nations. لترسيخ مبادئ ميثاق الأمم Support his المتحدة efforts to والقانون الدولي consolidate the principles of the والقانون UN الدولي Charter, الإنساني international law, and international والدعوة إلى humanitarian الأمن law. We والاستقرار. support his call to stability and معبرين له عن security. تعازينا في موظفي الأمم We express المتحدة our الذين condolences وقعوا over the ضحايا passing of لهذه UN الحرب staff الدائرة who في became قطاع victims غزة. of the ongoing war in the نحن Gaza في Strip. دول مجلس التعاون مع القانون الدولي The ومع GCC القانون countries الدولي الإنساني stand with ومع international law, قرارات الشرعية international الدولية humanitarian law, ممثلة في and مجلس الأمن international والجمعية العامة legitimacy للأمم represented المتحدة by the ومحكمة Security العدل Council, الدولية. the General Assembly, and the كما أن ICJ. دولنا من الداعمين لمبادرة السلام We العربية. support سلام the Arab عادل Peace Initiative. وشامل. We support a يؤسس just and لمرحلة comprehensive جديدة peace من that التعايش lays the السلمي foundation والأمن for a new المشترك chapter of لسائر peaceful الشعوب في coexistence منطقة and الشرق الأوسط. security for all سلام peoples in the Middle East. ينهي A عقودا من peace القتل that والعنف ends والاضطهاد decades of والانتهاكات killing, of الممنهجة. violence, persecution, وتأسيسا and على ما systematic تقدم violation. تناشد Against دول مجلس التعاون جميع above, الدول الأعضاء the GCC countries أن called تصوت upon all لصالح member مشروع القرار states to المقدم vote من المملكة for الأردنية the draft الهاشمية resolution tabled والعمل by the على Hashemite الوقف Kingdom of الفوري Jordan لإطلاق النار and to work on وضمان an التوصيل immediate العاجل ceasefire. للمساعدات الإنسانية إلى غزة بما Ensure في ذلك the الطعام urgent والماء delivery والوقود of والدواء humanitarian aid to دون Gaza, عراقيل including food, وإنهاء water, fuel, and الحصار medication without الإسرائيلي any على غزة obstacles, واستئناف إمدادات to الكهرباء stop والمياه the siege, the والامتناع Israeli عن siege أي on خطط Gaza, and للتهجير resume supply القسري of للسكان electricity and water, المدنيين. and to refrain وشكرا. from any plans to forcibly displace the civilian population. I thank you. Give the floor. I thank the distinguished representative of Oman, and I now give the floor to the distinguished representative of Qatar. السيد الرئيس نشكركم على استئناف عقد الدورة الاستثنائية الطارئة العاشرة للجمعية العامة وننضم إلى البيان المقدم We align ourselves with the العربية statement delivered on behalf of the Arab Group, the OIC, and the statement on behalf of the GCC member states. Mr. President, we all realize that the resumption of this special emergency session comes at a critical time and context. The deteriorating humanitarian situation in Gaza Strip as a result of the Israeli attacks against innocent civilians have become catastrophic. They threaten to spiral in a manner that would threaten the security of the region and the world. In this manner, we express deep regret over the failure of the Security Council
to undertake its responsibilities in accordance with the Charter. The Council failed to adopt any outcome, neither to adopt a resolution for an immediate ceasefire or a binding resolution regarding the deteriorating humanitarian situation in Gaza Strip. As such, it is important for the General Assembly to undertake its responsibility in safeguarding international peace and security, according to the Charter and its Resolution 377, Roman 5, titled Uniting for Peace. We renew our call for all parties for de-escalation and ultimately working for the full ceasefire, the immediate release of all prisoners, particularly civilians, ensure delivery of humanitarian aid to Gaza Strip, opening safe corridors that allow the delivery of humanitarian aid. We reaffirm again our condemnation of all forms of targeting civilians, particularly women and children, our unequivocal rejection of the siege, the full siege imposed by Israel, the occupying power, on Gaza Strip that deprives 2.3 million people, half of whom are children, of their basic needs, including water, food, medicine and electricity. This comes at a time when the Israeli bombing has killed more than 6,000 victims in Gaza Strip, including more than 1,700 women and more than 3,000 children. We reaffirm our unequivocal rejection of the policies of collective punishment and the efforts and attempts of forcible displacement of Palestinian people from Gaza Strip and forcing civilians to internally displace or take refuge in neighboring countries, which is a violation of international law. In light of this catastrophic humanitarian situation in Gaza Strip, and in addition to all the diplomatic and humanitarian and mediation efforts that Qatar is undertaking, we also take pride in adopting and presenting this draft resolution submitted by the Arab group titled Protection of Palestinian Civilian Population. Mr. President, the draft resolution represents the minimum obligations of member states in such circumstances that they should undertake to address the grave repercussions of the situation in Gaza Strip. It addresses a critical vacuum in terms of the situation in Gaza Strip, a vacuum created by the failure of the Security Council to perform its legal and ethical responsibilities. Mr. President, it is very important for the General Assembly, through this draft resolution, provide a legal framework of reference needed for the international response to the situation in Gaza. This should also, the support for this draft resolution should reflect the consensus and unity of the international community towards the fair nature of the Palestinian question, and through the wide support for this draft resolution, send a message of hope to our brothers, our Palestinian brothers, that the General Assembly is united to restore respect for international law, for the Charter. We reaffirm that the only guarantee to achieve sustainable peace in the region is to reach a fair and comprehensive solution for the Palestinian question in accordance to the Arab Peace Initiative and the two-state solution that guarantees the establishment of an independent Palestinian state on the 1967 borders with its capital East Jerusalem, and for the Palestinian people to enjoy their inalienable rights. In conclusion, Mr. President, Qatar continues to contribute to the ongoing diplomatic efforts to find a way out that will stop the bloodshed of our Palestinian brothers and ensure a sustainable political solution in accordance to the well-known terms of reference, and steer the region away from spiraling into chaos and violence. Thank you, Mr. President. I thank the distinguished representative of Qatar, and I now invite the distinguished representative of Egypt to take the floor. السيد دينيس فرانسيس رئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة، السادة الحضور، أتقدم لكم بالشكر للدعوة لعقد هذا الاجتماع عن الدورة الطارئة
العاشرة للجمعية العامة لبحث الأوضاع المأساوية في الأراضي الفلسطينية المحتلة خاصة بعد تعثر مختلف الجهود المتكررة الرامية لإصدار قرار من مجلس الأمن بشأنها والأسباب لا تخفى على أحد. سيد الرئيس، ما أيسر أن ندلي ببيان نمطي تضمن التحذير من المخاطر الجسيمة للنزاع الدائم نشجب فيه العدوان الإسرائيلي الغاشم على غزة ونستعرض وحشية هذا العدوان وانتهاكه لكافة القوانين الدولية والقيم الإنسانية ونكرر الدعوة لحماية الشعب الفلسطيني وضمان وصول المساعدات الإنسانية إليه. سيد الرئيس، ما أصعب أن نضطر إلى تكرار كل ما تقدم أمام كافة المحافل التي ناقشت الأزمة وفي مقدمتها قمة القاهرة للسلام التي استضاف خلالها السيد رئيس الجمهورية الكثير من قادة العالم في محاولة للخروج من هذه الأزمة، وبعدها النقاش المفتوح في مجلس الأمن حول الشرق الأوسط أول أمس وثنائيا مع كافة الأطراف الدولية المؤثرة التي تواصلت مع مصر. رغم اقتناعنا سيد الرئيس أن الحق بين وجلي ولا يحتاج لشرح متكرر أو استفاضة، لو استخدمنا جميعا مكيالا واحدا لا مكيالين، هو مكيال واحد نعرفه جميعا double standards. It is one standard known to us all, Mr. President. No to targeting civilians. No to terrorism. No to violating international humanitarian law. No to bombarding hospitals and medical centers. No to killing children. No to the siege. And no to cutting off all basic necessities of life. No to forcible displacement and liquidating the rights of people. No to genocide. All people لقد اخترنا are الخيار equal. الأصعب سيد الرئيس أن نكرس جهدنا made the وعملنا difficult choice, للخروج Mr. بموقف President, of واضح dedicating من ourselves الجمعية to getting العامة a clear بشأن position ما out تشهده of the General الأراضي Assembly الفلسطينية من regarding what is انتهاكات transpiring وجرائم in the حتى Palestinian لا نكون territories, the شيطانا crimes, أخرس the سكت عن violations, الحق so that we would not بحسب be, المثل as the Arab العربي proverb البليغ goes, a في mute وقت devil that تتعانى does فيه not العديد speak من out for the الأصوات عن truth قول الحق at a time للأسف where الشديد. so many are turning a blind لم يعد eye to the الصمت truth. خيارا فقد طفح Silence is الكيل no longer an على ما يجري option. لأهل Enough is فلسطين. enough. الموقف المطلوب We can no سادة longer الحضور bear سيد what is الرئيس happening واضح to the ومباشر Palestinians. ولا The required يتجاوز stance is التأكيد clear على and أبسط simple. القيم It is no more الإنسانية than reaffirming the most وأبسط basic human مبادئ values, القانون the most الدولي basic principles of international وأبسط law, the الأعراف most basic السياسية political and والدبلوماسية في diplomatic حالات norms in النزاع armed المسلح. conflict. ولذا نؤكد In this على النقاط context, التالية. we would like أولا، to stress the following points. من First, البديهي عند it is تفجر obvious التوتر that when the وجولات situation التصعيد والنزاع أن explodes, تعمل the UN would work المنظومة on الأممية على ensuring وقف a إطلاق النار. ceasefire. ذلك ليس Not بانحياز because it لطرف is biased أو towards one دعما party over للإرهاب، the other, بل هو not because it لحقن الدماء supports البريئة terrorism, but والحيلولة دون because المزيد من التصعيد والتأكيد it is على قدرة important الأمم to stop the المتحدة على bloodshed, الاطلاع to بدورها prevent any في further صيانة أبسط escalation, حق في to ميثاق show that حقوق the United الإنسان Nations is able to ألا وهو fulfill الحق its في role in الحياة. preserving the most هذا basic الحق right in الذي the Human نسيه Rights Declaration, المتصدقون the right بحقوق to الإنسان life. الذين باتوا مع التبريرات التي The سمعناها right لاستمرار that was هذه forgotten الحرب by those who pay lip متواطئين service to مباشرة human rights. في We have التجاوزات heard justifications التي by those who نشهدها. want this war to continue that make them وقف إطلاق complicit النار، in هل the هذا violations بصعب؟ unfolding before us. A ceasefire. ثانياً، Is this really so إن hard? سياسات الحصار Second, والتجويع the policies of والحرمان من besieging, الاحتياجات starvation, الأساسية denial of basic غذاء necessities, ودواء food بما and في ذلك medication, الماء including water. الماء أيها السادة الحضور Water, ladies and لا gentlemen, مكان لها في these القرن policies الواحد have no والعشرين place in فهي the 21st تذكرنا بممارسات century. القرون They are الوسطى reminiscent of ومن practices of ثم the Middle يتعين Ages. أن تصدر الجمعية General العامة Assembly رسالة must واضحة send a لا لبس clear, فيها بضرورة unequivocal نفاذ هذه message. الضروريات These necessities إلى must قطاع be غزة delivered to دون Gaza قيد أو without شرط any conditions. إن الحرمان من المساعدات الإنسانية Denial تحت هذه of الظروف humanitarian ما هو aid إلا under these حكم circumstances is بالموت a death على أهل غزة. sentence for the people of Gaza. مساعدات إنسانية بآلية منظمة ومحكمة تشرف عليها الأمم المتحدة هل ذلك بصعب؟ supervision of the United Nations. Is this really so ثالثاً، hard? Third, إن أي محاولة any attempt لتهجير to الشعب forcibly الفلسطيني displace the داخل Palestinian أراضيه people أو within its لدول الجوار territories
or to neighboring لثالث مرة في countries for تاريخه the third بدعوى time حمايته in its أو بأي history, دعوة citing protection as a أخرى reason or any other يتعين reason. مجابهتها Any such attempts must be بالحزم كل confronted الحزم resolutely والتأكيد على and رفضنا rejected القاطع لها categorically. ولا يسعنا هنا إلا أن نشير إلى ما تناوله We بعض must refer الساسة here هنا to في نفس statements القاعة made by some في دورة politicians in طارئة this very مماثلة hall at a متباكين على similar حقوق emergency تضيع special session, بينما نلمس lamenting منهم rights that might be تفهما lost. بل تماشيا While مع now التهجير we see them show القسري understanding for للفلسطينيين or even لدول المنطقة acquiescence of ولما لا forcibly فقد اعتادوا displacing تجاهل هذا Palestinians to الشعب neighboring countries. العظيم Why not? والتغاضي عن قضيته They have لعقود used, they are والاستهتار used to بحقوقه ignoring this وحقوق شعوب people, المنطقة حتى ignoring وصلنا its إلى cause for الحضيض centuries, ignoring its rights and the rights لا of the people للتهجير of القسري the هل ذلك region بصعب until we reach the absolute رابعا bottom. لقد ألحت No to القيادة forceful الفلسطينية displacement. Is this مرارا really so وتكرارا hard? على Fourth, توفير the الحماية الدولية Palestinian لشعبها leadership has القابعة insisted تحت time and again الاحتلال on منذ providing عقود protection, international خاصة protection في to its ظل people تكرار that is تجاوزات languishing ميليشيات under the yoke of المستوطنين occupation, especially in light الإسرائيليين of repeated المسلحين violations by ولكن لا armed حياة في settler من تنادي militias. But ولا these يسعنا calls هنا have fell وأمامكم on جميعا deaf ears. إلا أن We نطالب cannot بضرورة help but تفعيل call هذه once again الحماية before you all for عسى أن providing this يستيقظوا protection in ضمير the من hope يتباكون that على حقوق this الإنسان would كل awaken إنسان the إلا conscience حقوق of الإنسان those that are الفلسطيني lamenting the loss of human rights of all people except for the Palestinian peoples. To those rights, they turn their backs. Mr. President, ladies and على عكس ما gentlemen, يدعيه مؤيدو قتل the النساء والأطفال proponents of killing وضرب women and الحصار children, وفرض التهجير proponents of وغيرهم the siege, the forcible وغيرهم من displacement, أنصار الحرب بأنها and other تهدف proponents لمكافحة of the الإرهاب war, واكتفاته they claim that this war aims to counter terrorism and uprooting terrorism, but the reality is that failing to take effective and immediate measures to stop this war would inevitably fuel terrorism. It would push generations of young people towards extremist ideologies. The reality is also that not stopping this war now before it's too late would push the whole region towards a devastating regional war that will affect the interests of those who are stalling in calling for its end more than the interests of other countries. The reality is also that failure to come out of this crisis with a clear vision to revive the peace process, revive a serious peace process that addressed the roots of the current crisis and that would lead to the two-state solution would be a grave mistake with long-term repercussions. Future generations will hold us accountable for our inaction and our myopia. Ladies and gentlemen, Egypt, as a leading country, the leading country in consolidating peace in the Middle East, will continue its tireless efforts to ensure a ceasefire, to protect civilians, to ensure the delivery of humanitarian aid. It will continue to mediate, to release hostages and the captives and prisoners. It will continue to work on creating a conducive environment to revive the peace process that is the only way to achieve peace and stability in the Middle East. Considering all of the above, Mr. President, ladies and gentlemen, I call upon you to support the draft resolution under consideration today and to vote in favor for this resolution to achieve justice, to apply one standard, aiming only at stopping the killing, at maintaining peace and security, at protecting civilians. We hope that this position would be a nucleus to achieving peace in the Middle East. Ladies and gentlemen, stop this absurdity, stop this war immediately, stand on the side of truth and justice, vote in favor of this resolution, save the peace. Is this really so hard? I thank you, Mr. President. I thank the distinguished representative of Egypt and now invite the distinguished representative of New Zealand to take the floor. President, New Zealand welcomes the convening of this General Assembly emergency special session. We regret the UN Security Council has been unable to perform its responsibility to act on behalf of all member states.
Therefore, it is incumbent upon us all as members of the General Assembly to exercise our collective political responsibility under the UN Charter to address matters of international peace and security. President, even as this meeting convenes, the conflict in Israel and Palestine escalates. The humanitarian crisis worsens and civilian lives continue to be needlessly lost. It is intolerable to see civilians, many of whom are children and infants, continue to suffer disproportionately as innocent victims of this conflict. As I said in the Security Council a few days ago, New Zealand condemns absolutely Hamas's terrorist attacks on Israel. We are appalled by their brutality, their targeting of civilians, and the taking of hostages. These are clear violations of international law. We call for the immediate and unconditional release of all hostages. We support Israel's right to defend itself in full compliance with international law, including in respect of actions taken in Gaza. Ultimately, though, no military solution will bring about a just and lasting peace for Israelis and Palestinians. The protection of civilians and delivery of humanitarian assistance is the most urgent priority. New Zealand joins calls for a humanitarian pause and humanitarian corridors to enable unhindered and sustained assistance and protection, in line with humanitarian principles, to those who desperately need it. We recognise the bravery of humanitarian workers who are working tirelessly in extraordinarily difficult circumstances to provide such needed assistance. We are deeply saddened that so many have been killed in the line of duty since the despicable events of 7 October. When New Zealand last served on the UN Security Council in 2015-2016, we championed Resolution 2286, which demands greater protection for healthcare in armed conflict, including hospitals and medical personnel. Healthcare facilities must never be used for military purposes or be the object of attack. We are deeply concerned to see hundreds of thousands of internally displaced persons. Their safety and security must be protected. We call for the establishment of designated safe areas that are strictly off limits as targets or for military use. We expect Israel and Hamas to act in accordance with international humanitarian law, which imposes obligations upon all parties engaged in armed conflict. The Palestinian people must not suffer for the atrocities of Hamas, even as Hamas exploits those same civilians as human shields. Israel also has an obligation under international humanitarian law, particularly the 4th Geneva Convention, to provide basic needs for civilians in Gaza, including food, water, energy and shelter, and to facilitate humanitarian aid. New Zealand urges all parties, including Israel and Egypt, to continue to facilitate access for the delivery of urgent humanitarian assistance to civilians in Gaza. As the Under-Secretary General for Humanitarian Affairs and Emergency Relief Coordinator has observed, seeing more aid and supplies entering Gaza is another glimmer of hope for the millions of people in dire need of humanitarian aid. At the same time, they need more, much more. For our part, New Zealand is supporting humanitarian appeals for populations in Gaza, the West Bank and Israel. We stand ready to increase our support in the coming weeks. This is not a time for political posturing or for using this conflict to advance any cause except bringing peace and security to Israel, Gaza, and the wider region. It is a time for de-escalation. Finally, New Zealand remains committed to a two-state solution
which envisions an independent state of Palestine, living in peace and security alongside the State of Israel. A new political horizon is essential. We call on the international community to take urgent action to advance the Middle East peace process. Without it, the armed conflict may eventually cease, but there will be no winners. We will never be free from the violence, the loss of innocent lives, the anti-Semitism, the Islamophobia that has erupted in Israel, the occupied Palestinian territories, and around the world since 7 October. As the Secretary-General has said, we cannot lose sight of the only realistic foundation for a true peace and stability, a two-state solution. Thank you. I thank the distinguished representative of New Zealand, and I now invite the distinguished representative of Cambodia. Mr. President of the General Assembly, distinguished delegates, it is my honor to address this meeting in the name of a country, Cambodia, that not so long ago was consumed by decades of war, the killing fields where those labeled the oppressed and the oppressor were devoured by the intense flame of hatred, vengeance, and extremism that fed the most heinous crimes against humanity. My delegation mourns the loss of so many innocent human lives, including one Cambodian since October 7 until now, and also earlier, both in the state of Palestine and the state of Israel. The Palestine-Israel conflict is very complex and delicate issue. Therefore, Cambodia wishes to make its own principled position in this regard instead of joining the statement made by any group. Cambodia condemns all acts of terrorism and violence against innocent civilians, regardless of their race, culture, or religion. We are deeply concerned by the escalation